We have studied an expression for calculating the mmf of air gap. Now we need to calculate the mmf for teeth also. So let us see how it can be calculated. So there are some difficulties in calculating the mmf for the teeth. So we know the equation for mmf. mmf is equal to S into phi. That means mmf is directly proportional to the reluctance of the material. And we also know the equation for reluctance. S is equal to L divided by mu A. That is, reluctance is dependent on the area of cross section of the magnetic path. So if we are considering the tooth of rotating machines, most of the tooth are having a tapered shape. So most of the teeth are wedge shaped or tapered. So this is how a tapered teeth look like, tapered tooth look like. Tapered means it will be having gradually reducing area of cross section like this. Area of cross section is gradually reducing. So area of cross section will be different at different sections of the tooth. So as the area is different, this tooth will be having different reluctances at different points. So as the reluctance is different, its mmf will also be different at different points. So why? Because mmf is directly proportional to reluctance of the material. So we cannot simply calculate the mmf of the teeth. It will be different at different points. And also here these slots provide another parallel path for the flux. Flux can also pass through these slots. So the slots provide another parallel path for the flux, shunting the tooth. So these are the problems which are presented to the calculation of mmf required for teeth. So എന്താണ് പറഞ്ഞത്? Rotating machines usually tapering ഷേപ്പിലുള്ള ടീത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, യൂണിഫോം ഏരിയ അല്ല, ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. സോ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വേരി ചെയ്താൽ റിലക്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യും. സോ mmf ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റിലക്റ്റൻസ്. റിലക്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്താൽ mmfഉം വേരി ചെയ്യും. സോ ഫോർ എ ടേപ്പേർഡ് ടൂത്ത് the mmf will be different at different points. So due to this reason, we need special methods for calculating the mmf required for teeth. So let us see which all methods are used for calculating the mmf for teeth. So the different methods used are graphical method, 3-ordinate method also known as Simpson's rule, and BT 1/3 method. So now let us see each of the method in detail. So first one is the graphical method. So graphical method, as we have said, it is used for calculating the mmf of tapered tooth. So this is how a tapered tooth looks like. It is shown here. Here this tooth is having a length LT. Length of the tooth is LT, which will be equal to depth of the slot. So we know that tooth and slots are parallel. So the length of the tooth will be similar to the depth of the slot. So LT is equal to DS, represents the length of the tooth or depth of the slot. Both are equal. So in this method, we know for a tapered tooth, the area of cross section is different at different points. So flux density, we know flux density is equal to flux divided by area. As area of cross section is different, flux density will also be different at different points. So in the graphical method, we will calculate the total mmf of the teeth by drawing a graph showing the variation of AT, that is small letter at, the mmf per unit length along the length of the tooth. So in this graphical method, we have to make a graph, we have to plot a graph which is showing the variation of the mmf per unit length AT along the length of the tooth. So for this method, we will first calculate the flux density at different sections of the tooth. So how will we calculate the flux density? We know flux density is equal to flux divided by area. So flux in this tooth will be known. We will be knowing the value of flux. So and depending on that known value of flux,
we will calculate the flux density at different sections of this tooth. Say at this point, we will take this section of the tooth. So we will calculate the area of this section, and then flux divided by area of this section gives the corresponding flux density, and we will plot that value of flux density in a B versus distance from the root curve. So here in this graph, y-axis is flux density B and x-axis represents the distance from the root. So this is the root of the tooth, and this is the tip of the tooth. Tooth in the area of cross section ഏറ്റവും കുറവുള്ള portion പറയുന്നവരാണ് tooth tip. Area of cross section കൂടുതലുള്ള portion root. So along the y-axis, distance from the root of the tooth is plotted, and along the along the x-axis, distance from the root of the tooth is plotted, and along the x-axis, the flux density is plotted. So നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. ഇനി ആ ഫ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ടൂത്തിൻ്റെ പല സെക്ഷൻസിലുള്ള ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. If we are considering this section, we will calculate the area of cross section of this section, and then flux divided by area, we will get flux density, and we will plot that value of flux density in this graph. That value of B will be plotted in this graph, and we will take another section, calculate the area of cross section of that section, then find out the flux density corresponding to that section, then correspondingly plot that value in this graph. Now take another sections also and calculate the corresponding flux density and construct a graph like this. A graph showing the variation of flux density along the length of the tooth. So എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഗ്രാഫിന് ഈ ഷേപ്പ് വന്നത്? We know flux density is equal to flux divided by area. So from the root, as the distance from the root increases, the area of cross section decreases. So flux density increases. Flux density is inversely proportional to area. So as the distance from the root of the tooth increases, tooth area decreases, flux density increases. And where area of cross section is minimum, flux density will be maximum. Now see this portion. Here area of cross section remains constant. So flux density will also be a constant. So we have constructed this graph. The graph showing the variation of flux density along the length of the tooth. Now, so this tooth will be made up of a particular magnetic material. Okay. Now, the manufacturer will give us a curve. In the data sheet provided by the manufacturer, there will be the B versus AT curve. Flux density versus mmf per unit length curve corresponding to the material will be given. So all the manufacturers will give a curve showing the variation of flux density with respect to mmf per unit length. The B versus AT curve of this material will be available to us. So from that curve, find out the value of curve AT, the mmf per unit length AT corresponding to different values of B. Then plot that values in a curve where y-axis contains the values of mmf per unit length AT, and x-axis is the distance from the root of the tooth. So a material tooth ഒരു particular magnetic material ആയിരിക്കും. ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു B versus AT കർവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ഓരോ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് mmf per unit length എത്രയാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു കർവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. So from that curve, calculate the value of AT at different points. So corresponding to different values of B, calculate the values of AT, mmf per unit length, and plot that value in another curve, in this curve. So this curve shows the variation of AT, mmf per unit length along the length of the tooth. So after plotting this particular graph, the graph showing the variation of AT along the length of the tooth, then the mean ordinate of this graph will give us the mean value of AT for the entire tooth. So after plotting this curve, calculate the mean ordinate of this graph. Ordinate means the values along y-axis. So calculate the average of that values, mean of that values. Not average, calculate the mean of that values. And that value, that mean AT value will be the
mean value of mmf per unit length for the entire tooth. സോ ഈ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വൈ ആക്സിസിലുള്ള വാല്യൂസിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായിരിക്കും ഈ എൻറ്റയർ ടൂത്തിൻ്റെയും mmf പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്തിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ. സോ നമുക്കൊരു ആവറേജ് വാല്യൂ കിട്ടി mmf പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്തിൻ്റെ. സോ ഇത് mmf പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൂത്തിൻ്റെ പല സെക്ഷൻസിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് എ മീൻ വാല്യൂ. So this is small letter at mmf per unit length, and we have to calculate the total mmf, and that total mmf at total will be equal to the mmf per unit length, mean value of mmf per unit length into total length of the tooth, that is LT. LT is the length of the tooth, or length of tooth is similar to the depth of the slope, so it is equal to at mean into depth of the slope. So this is how we are calculating the mmf of a tooth using graphical method. So ഒരു ടൂത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. അത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി വേഴ്സസ് mmf പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ബി വേഴ്സസ് AT ഒരു കർവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് കർവ് വി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് AT mmf പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് corresponding to different points, and we'll plot that. Then find the mean value of the ordinate. This will give the mean value of mmf per unit length for the entire tooth. So now let us see the next method, which is 3 ordinate method, and it is also known as Simpson's rule. Okay, this method is usually used for simple tooths are tooth which are having a simple form and a small taper. So this is having a small taper. Okay. So now this method is based on the assumption that the curve relating AT and flux density, that is BAT curve, we have discussed it earlier. The BAT curve will be a parabola. So this method is based on that assumption. The curve relating B and AT is a parabola. So now here also we will calculate the value of mmf per unit length at 3 equidistant points. So before that we have to plot this curve, AT curve showing the variation of AT mmf per unit length along the length of the tooth. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിലെ സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ആദ്യം പല സെക്ഷൻസിൽ ടൂത്തിൻ്റെ പല സെക്ഷൻസിലെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും. പിന്നെ ബി വേഴ്സസ് AT കർവിൽ നിന്ന് ഓരോ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് AT കണ്ടുപിടിക്കും mmf per unit length, and we will plot that values to get this curve, variation of mmf per unit length along the length of the tooth. Now from this curve we will calculate the value of AT at 3 different points, 3 equidistant points, and that points are 2 points are at the 2 ends of the tooth and 1 at the middle of the tooth. So the 2 ends and the center. So we will calculate the value of AT mmf per unit length corresponding to this end of the tooth, center of the tooth, as well as this end of the tooth, and let it be named as AT1, AT2 and AT3. Then the mean value of AT, the mean value of mmf per unit length for the entire tooth is obtained as AT1 plus 4AT2 plus AT3 divided by 6. So after getting the mean value of AT, we can calculate the total mmf simply by multiplying the mean value of mmf per unit length by total length of the tooth or depth of the slope. So this is how Simpson's rule works. Now the third method is BT 1/3 method. So this method also is applicable for tooth of small taper and simple form. And this method is based on the assumption that the value of AT obtained for a flux density at a section 1/3 of the tooth height from the narrow end is the mean value of AT for whole of the tooth. So you have to listen to this statement. The value of AT obtained for a particular flux density, which is at a section 1/3 of the tooth height from the narrow end.
is the mean value of 80. So let us consider a tooth. Consider a tapered tooth. Let it be having a length LT. Let the length of the tooth be LT. And so here I have to calculate the flux density at a section which is 1/3 of the tooth height from the narrow end. അതായത് മൊത്തം ടൂത്ത് ഹൈറ്റിൻ്റെ 1/3 മൊത്തം ടൂത്ത് ഹൈറ്റിൻ്റെ 1/3 എടുക്കണം. എവിടെ നിന്ന്? നാരോ എൻഡിൽ നിന്ന്. സോ മൊത്തം ടൂത്ത് ഹൈറ്റിൻ്റെ 1/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ LT ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. അത് എവിടെ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യണം? നാരോ എൻഡിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യണം. സോ ലെറ്റ് ദിസ് ബി ദാറ്റ് സെക്ഷൻ which is located at a distance 1/3 of the tooth height from the narrow end. So let this be LT divided by 3. So now I have to calculate the flux density corresponding to this section. Flux divided by area of cross section of this section. So corresponding to that flux density, I have to calculate the value of AT, Mmf per unit length, from the BAT curve. And that value of AT will be the mean AT, mean value of AT for the entire tooth. So that is the BT 1/3 method. Okay, once again. So in this method, it is assumed that the value of Mmf per unit length calculated corresponding to a flux density at a section which is located at 1/3 of the tooth height from the narrow end is the mean value of AT for the entire tooth. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പല സെക്ഷനിലുള്ള AT ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ഒരൊറ്റ സെക്ഷനിലുള്ള Mmf per unit ലെങ്ത് മാത്രമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഏത് സെക്ഷനിലുള്ളത്? മൊത്തം ടൂത്ത് ഹൈറ്റിൻ്റെ 1/3 ഡിസ്റ്റൻസിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ്. ഏതെൻഡിൽ നിന്ന്? നാരോ എൻഡിൽ നിന്ന് മൊത്തം ടൂത്ത് ഹൈറ്റിൻ്റെ 1/3 ഡിസ്റ്റൻസിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സെക്ഷൻ. ആ സെക്ഷനിലെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് BT 1/3. ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് എ സെക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് 1/3 ഓഫ് ദി ടൂത്ത് ഹൈറ്റ്. ആ BT 1/3 എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് BAT കർവിൽ നിന്ന് Mmf കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് AT 1/3. ആൻഡ് ദാറ്റ് AT 1/3 is the mean value of AT for the entire tooth. So now total Mmf will be equal to AT 1/3 into length of the tooth or depth of the slope. So this method is assumed to be the simplest of the, not assumed, this method is the simplest of all the methods. Accurate result if the tooth works at low saturation. If the tooth is not saturated, this method gives sufficiently accurate results. So ഒന്നുകൂടി പറയാം, BT 1/3 മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റയർ ടൂത്ത് ലെങ്തിൻ്റെ 1/3 ലെങ്ത് എടുക്കുക. നാരോ എൻഡിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ടൂത്ത് ലെങ്തിൻ്റെ 1/3 ലെങ്ത് എടുക്കുക. ആ ലെങ്തിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫ്ലക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് സെക്ഷൻ. ആ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് B വേഴ്സസ് AT കർവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന Mmf per unit length. That Mmf per unit length will be the mean value of AT for this entire tooth. Then total Mmf will be equal to mean value of AT into length of the tooth.